Look at Nima's face when I say that. Look at his face. My name is Max. I learn languages and I learn Persian at the moment. And today I'd like to share with you my first class with my language coach Nima. And this was an amazing class. Now, as you might know by now, is that I met this guy a long time ago in Iran, and then I decided also to learn Farsi, but I never really did. And I started to learn in 2022, and he is helping me. So he gave me my first online, real serious class, and I'd like to give this little introduction to see if you can see what I see, what I think that I see when Nima is teaching. So there's a couple of things that he's always doing. The first thing that he's always doing is he's trying to communicate with me. So he's not trying to tell me what I need to know, right? So I can tell you a word and then I expect you to know the word. But that's not the same as using the word and then I want you to respond to me in a certain way. And that's the thing that he does. So he's constantly moving his hands and trying to say things in Persian so I can pick up one or two words, and he wants me to respond in Persian, right? And if I say something in Persian, then he will respond in Persian, never in English or something like that. Okay, so that's the first thing. And then the second thing, what he always does is he has high expectations. So when I say one or two words in Persian, he's not gonna be like, oh, afarin, very good, like like other teachers might do, but he's really saying, okay, no, I need to produce full sentence, it needs to sound natural. He's always correcting my pronunciation in the moment that I like it. So I hope you enjoy the free class, also if you learn Persian, and I see you when I speak even better. Now let's talk about our daily life. Okay, so the daily life in all the countries is really different. زندگی روزمره مکس توی هر کشور متفاوت هست. ما توی ایران یه جور زندگی میکنیم و شما توی هلند یه جور دیگه زندگی میکنید. اما یک سری ویژگی‌ها ثابت هستن. مثلا صبح بیدار میشیم. پس بیدار شدن یکی از کارهاییه که ما هر روز صبح انجام میدیم. پس اینا جزو چی هستن؟ اینا جزو زندگی روزمره ما هستن که البته برای شما هم این ثابت. I know that you might not be understanding some parts, just come with the flow, okay? بله. پس اینا جزو زندگی روزمره ما هستن. یکی از اولین کارهایی که ما انجام میدیم وقتی که زندگی روزمره‌مون رو شروع میکنیم در واقع این هستش که ما بیدار میشیم. پس بیدار شدن یکی از مهمترین کارهاییه که ما هر روز صبح انجام میدیم. ما در صبح از خواب، وقتی که خواب هستیم از خواب بیدار میشیم. بیدار شدن، right؟ بگو بعد من، بیدار شدن. تکرار کن. بیدار شدن. بیدار شدن. از خواب بیدار میشیم. بیدار شدن. این یکی از چیزهای روزمره خیلی معمولی هستش که ما هر روز انجام میدیم. بعد از اون یک کاری که خیلی مهم هستش، پس اینو من این پایینش هم برات مینویسم که میگیم بیدار شدن یا میگیم از خواب بیدار شدن. از خواب بیدار شدن. Wake up، بیدار شدن. از خواب بیدار شدن. Wake up from sleep. و حالا بعد از اینکه معمولا از خواب بیدار میشیم میریم و دستوراتمون رو میشونیم و اینا، بعد شروع میکنیم به چی خوردن؟ چه وعده‌ایه؟ صبحانه. صبحانه. صبح که میدونی چیه؟ صبح میشه morning. صبح. بگو بعد من، صبح. صبح. Look at Nima's face when I say that. Look at his face. Yeah, the H at the end is not really pronounced very strongly. صبح. And صبحانه. Breakfast. صبحانه. آفرین. صبحانه یعنی یک غذایی که ما میخوریم در صبح. همون میشه صبحانه. breakfast. پس یک کار دیگه هم که میتونیم انجام بدیم بعد از اینکه از خواب بیدار شدیم میشه صبحانه خوردن. درسته؟ صبحانه خوردم امروز با کاوه. با چی؟ کاله؟ امروز صبحانه من
کاوه کاوه کافه کافه آها قهوه 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 فقط قهوه just coffee امروز بله م، اه، because it's early I'll eat later okay no bread butter cheese nothing no after the class I will have my real breakfast okay yeah so yeah it's crazy that you can drink coffee with an empty stomach I love it okay so خوشمزه خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه است آره درسته خب پس اول از خواب بیدار میشیم بعد صبحونه میخوریم بعد میتونیم مثلا بریم سر کار چون سر هر کار شخصی سر کار میره دیگه پس میگیم کار کار work سر کار سر کار at work on work some right کار is on work yeah somehow on work و فعلش هم که میشه رفتن به سر کار Like you see how they are formed, you know. I'm just telling you the root of the verb so that you can connect with them. رفتن سر کار go to your work رفتن سر رفتن سر کار. و یه کار دیگه ای هم که این روزا مخصوصا به خاطر جنگ اوکراین و جنگ روسیه اتفاق میفته اینه که ما اخبار رو میخونیم. اخبار چیزهایی هستن که به ما اطلاعات میدن راجع به اتفاقایی که داره توی دنیا میفته. اخبار، نیوز، اخبار. So I don't write the English form of these things. No. And I'll send it to you and I'll give you some homeworks and I want you to go and find them and you will definitely have trouble finding them. So you'll have to ask me. And when you ask me, again, this is another connection until the next session. So you don't have to just go for yourself until the next session. You have to just connect with me just every day, every 2 days, just for 10 minutes, 5 minutes. اخبار چیه؟ اخبار چیه؟ News. News. اوکی. اخبار خواندن. اخبار خواندن. خب پس میتونیم بیدار شیم، صبحونه بخوریم، بریم سر کار، اخبار بخونیم و بعضی وقتا قهوه بخوریم. پس خود کلمه کافی توی فارسی ما چی بهش میگیم به کافی؟ به کافی میگیم در واقع قهوه. که نه مکس. یه حرفیه که ما تو انگلیسی داریم ق. Have you seen it? This one. بله خیلی سخته مثل فرانسه است مکس، شبیه فرانسویه. به خاطر همین ما ایرانی ها و مخصوصا افرادی که ترک هستن میتونن فرانسوی رو راحت صحبت کنن، اما توی انگلیسی نداریم همچین چیزی رو و تو زبانهای اروپایی in European languages نداریم. no ق in European language. نداریم اما این عضله است. This is a muscle. این عضله است. If you practice it, it will form in any shapes that you want. Okay? آره. خب پس ما میگیم قهوه. هلندی داره like in Dutch you have yeah دار هلندی داری. Look at Nima's face when I say that. Look at his face. داره خ. خ. آره شما توی زبان هلندی و مخصوصا تو زبان داچ و آلمانی خ روز خیلی زیاد دارین. به خاطر همین برات راحته بگی خیلی سخت، خیلی راحت. اینا براتون راحته دیگه، اینا رو راحت تر میتونین بگین. خب قهوه خوردن. You know there's a common mistake, you know, in English we never say eat coffee, we always say drink coffee. But in Farsi we usually don't pay attention, right? We say eat coffee. So قهوه خوردن. But the right form is قهوه نوشیدن. نوشیدن means to drink. خوردن means to, okay.
Oh, و بعد قهوه میخوریم. did you I said bebinam, right? Bebinam, which is I look, right? Yeah, I see, exactly. You know what just happened is really cool, like because in Spanish, actually, there's so many similarities with Spanish, and one of them is that beber, the verb beber means to drink. So what happens if I try to say something in Farsi, the Spanish comes up, and I take a Farsi verb that I know, and I conjugate it in the Spanish way. It's super weird. Yeah. It's really Yeah, fun. you have a soup. You have a soup in your head. Yeah. Because also all these they are very similar. Like for example, there are some Spanish forms of the verb that e is the verb for you, right? The conjugation for you. So some of them are very similar. So I can remember them easily, but I also mix them up easily, like both. Yeah, exactly. But this is, this is really helpful. Although it causes a little bit of confusion, but it's really helpful. After a while that you feed your head enough Farsi content, it's going to be separated pretty much easily. But this fact that you mix them is really helpful because it helps you to pinpoint and helps you to memorize them much better because you find a similarity with that and it's joyful for you, and that joyful makes it, easy to remember. اوکی. پس مثلا از صبح بیدار میشیم، صبحونه میخوریم، بعد میریم سر کار، قهوه میخوریم. دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ اگه مثلا سر کار نریم میتونیم بریم مدرسه. درسته؟ بریم مدرسه. مدرسه یا مدرسه رفتن. اینا همه چیه مکس؟ اینا زندگی روزمره است. زندگی روزمره حالا چی میشه واسه ما توی انگلیسی؟ زندگی روزمره ما بهش میگیم آفرین daily life. You already know. Damn you. No, I didn't. Because of the context. So exactly I wanted this to happen to get it, not I tell you. Okay. خب مدرسه رفتن. میریم مدرسه، دیگه چیکار میکنیم؟ We, ورزش. We stretch. ورزش. Not a stretch. Just the physical movement. Exercise. ورزش میکنیم. خب پس کلمه خودش میشه ورزش, the noun form, and the verb form is ورزش کردن. ورزش کردن دوست دارم. nice. ورزش. Var, no? It's a V, yeah? Yeah, V-A. ورزش. ورزش. زش. ورزش. Exactly. Don't mix the z with the sh. ورزش. ورزش کردن. بگو من ورزش میکنم. ورزش میکنم. ورزش میکنم. دوست دارم. دوست داری ورزش کردنو؟ منم خیلی دوست دارم و منم هر روز ورزش میکنم، اما کمرم درد میکنه. این کمرم خیلی درد میکنه. نمیتونم خیلی خوب ورزش کنم. میدونی کمر یعنی چی مکس؟ کمر. 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 pain. back. کمرم درد میکنه، نمیتونم خوب ورزش بکنم، به خاطر همونه. ولی خب منم ورزش کردن رو خیلی دوست دارم. ورزش کردن عالیه. میدونی روحیه آدم خوب میشه، آدم حس خوبی پیدا میکنه به زندگی، کلا خیلی خوبه. خب یه دونه دیگه هم یاد بگیریم مکس، یه دونه که میخوایم بگیم درس خوندن. مثلا همین الان تو میخوای فارسی رو یاد بگیری باید درس بخونی. پس اینجا چی میگیم؟ میگیم درس. درس. class, no? No, chapter. No. یک. درس خوندن. درس یک، درس دو. آفرین. مثلا این الان یه کتابه، درس یک، درس دو. بعد الان کلاس ما تموم میشه، میری خونه. تو باید هر روز درس بخونی. هر روز باید درس فارسی بخونی. پس میگیم درس خوندن.
lesson, right? Right. درس خوندن، هر روز باید درس بخونی. درس میخونیم و بعد تلویزیون. Television. Television, right? It's pretty much, we've got lots of things from French more than English. Before studying French, I thought it's just the English invasion. But now I understand it's much more with French than in English. Yeah, man. Colonists. Exactly. So بعد از همه این کارا چیکار میکنیم؟ صبح بیدار میشیم، صبحونه میخوریم، قهوه میخوریم، اخبار میخونیم، میریم سر کار، مدرسه میریم، درس میخونیم، ورزش میکنیم، تلویزیون تماشا میکنیم. بعدش چی؟ آخر شب دوباره میخوابیم. So if you see this, you're still watching, so thank you for watching the whole video, and I really hope you learned something. So if you're learning Persian, then I really hope it's going to go very fast for you. If you're learning to be a teacher, then I hope you learned how to teach better, because Nima is a great teacher. And if you're learning how to learn another language, then please check out my other videos. You can find some inspiration in my methods, my techniques, my strategies, and maybe even my progress. So I hope I see you in the next video, and the next video is going to be also part of the class with Nima. So I'm going to share the class that I had in about 3 or 4 videos, and also I'll be sharing very soon my progress after 100 hours of studying Persian. So I will see you then. Bye.